Hey, what's going on, guys? How you guys doing today? Let me just move this a tad bit over here. Okay, there we go. Good morning, guys. How are you guys doing today? Welcome to another live lesson. I hope you guys are ready to learn some English expressions today. So let's hope that the internet is good today. Last week it was a bit choppy, and I know in the beginning it was very difficult for many of you to see the live lesson. I did check my internet connection today. Everything seems like it's good, so let's hope that this connection stays the way it is. Now, before we get started today, I just want to give you guys an update on the fire here in California. We've been dealing with a huge fire all throughout the state of California, and the air quality has been absolutely horrible the last, I'd say, at least week or so. I haven't really seen the sun in a long time. You walk outside and everything is just yellowish and orangish air. You go outside and you inhale this smoke and it just smells smoky outside. It smells like there's a giant barbecue going outside. So the air quality has been awful out here, but it's starting to clear up. There is this thing called an AQI. AQI stands for Air Quality Index, and that is a number that tells you how clean or polluted the air is, I should say. The normal level should be anywhere between 0 to 50, but last week or so it's been anywhere from 150 to 250, which is really, really unhealthy. If you guys get a chance, you should look up, you should Google San Francisco air. Or San Francisco orange sky, and you will see some really bizarre pictures. In San Francisco, everything turned orange for about one day. But I'm doing safe. Thank you guys for your kind messages. I'm very far away from the fire. Just the smoke is coming towards the beach right now, and yeah, it just smells like a giant barbecue outside. はい、皆さんおはようございます。ですね、今日はね、ネットの環境をね、スタートする前に一応確認しました。一応僕の方でね、コントロールできないのですが、一応調べたところ、今日はネットの環境の方は問題なさそうなので、これから20分間問題なくこの状態が続くことを祈っています。先ほどね、ちょっと英語でもね、説明しましたが、こちらカリフォルニア州ではここ1週間、2週間ほど、でかい、もう巨大なね、山火事が発生しております。地球温暖化の理由もあるのですが、とにかく暑くて乾燥していて、今外に出るともう本当にこの黄色っぽいオレンジっぽい色の、空気が漂っていて、しかも匂いが強烈なんですよね。もう本当に誰かが外で常にバーベキューをしているようなね感じで、僕はねちょっとここ1週間ほど外に出ていません。スーパーに買い物に行く時だけぐらいで、本当ちょっとドア開けるだけでもものすごい匂いがします。もう1週間ほどね太陽も見ておらず、なんかロサンゼルスっぽくない感じが、続いています。ちなみにねサンフランシスコの方でこの火事が発生した時にもう全てがオレンジ色になったんですよね。皆さんの方でもね、もしお時間があれば Google でサンフランシスコオレンジ色の空ね、これ英語でググってみたら、いや多分ね本当に信じられないような奇妙なね写真がいっぱいあります。ここでねやっと昨日今日でねやっと空気も良くなり、AQI っていう AQI は Air Quality Index のね略で、こちらは空気の汚染を数字で表すものとなっています。空気質指数っていうんですかね、ちょっとでネットで調べたのですが、0から50がね平均健康的と言われてるんですけど、もう50以上になるとね汚染された空気になっていて、ここ1週間2週間ほどね150から250ぐらいのねもう本当にひどい空気でした。でもやっと良くなってきましたのでWe are doing a lot better here.Okay, それではスタートしたいと思います。Let's get started, guys. So today, I want to talk about two words, extrovert and introvert. Now,
I'm assuming you guys know what these words mean, right? Extrovert. これ日本語で言うと社交的。Introvert. これは日本語で言うと内向的。これは問題ないと思うんですよ。In today's lesson, I want to talk about a couple of key characteristics of extroverts. And I also want to talk about some key characteristics of introverts using some fun conversational expressions. Alright? So let's start with the word extrovert. Now, it's very difficult to define the word extrovert in just one simple sentence because it's very complicated. However, if we have to define this word extrovert in one simple definition, it basically means somebody who enjoys being around people, okay? Versus the word introvert. Introvert is somebody who enjoys spending time alone. Like I said, it's a lot deeper and it's a lot more complicated than these simple definitions, but if you had to define an extrovert and an introvert, extroverts like to be around a lot of people. They like that energy. As to introverts, like to be alone. OK, 今日のレッスンはですね、社交的、内向的を英語でどのように表現をするのか。これね、そのまんま直訳するとね、もうそんな難しくないですよね。社交的が extrovert。内向的が introvert だけど今日のレッスンではこれをどういうふうに言うのかではなく社交的な人の特徴を表す日常表現をねいくつかご紹介していきたいと思います。まずね社交的これをね定義するのって非常に難しいんですよね。いろんなねやっぱ社交的といってもねいろんな要素があるのですが、ものすごくねシンプルに定義をするのであればいろんな人たちとね、過ごすのが好きな人のことを社交的 Introvert は逆ですよね。一人の時間を好む人それが Introvert のように表します。だけど今日はもうちょっとね We're gonna dive deeper into the characteristics もうちょっとね踏み込んでね一個一個見ていきたいと思います。Now let's start with extrovert. Alright, an extrovert. One characteristic of an extrovert is an extrovert is usually a social butterfly. What is a social butterfly? Okay, you know this word social, right? Social or like society. And a butterfly. Butterfly is the insect, a butterfly. So what is a social butterfly? A social butterfly is a person who is very friendly that likes to spend a lot of time with people. Just imagine a butterfly going from one flower to the next flower to the next flower to the next flower. These flowers represent a social setting, and the butterfly keeps flying to one flower to the next. They love to go to social events. So we talk about somebody who is very social and somebody who is very friendly, even to strangers, as a social butterfly. まず一つ目はこちらの social butterfly。これね、直訳をすると蝶々、社交的な蝶々になりますよね。ここのsocialは社交的、butterfly が蝶々になるのですが、イメージとしては蝶々が一つの花からどんどん他の花に飛んで止まってちょっとお話をするというようなイメージで考えていただければと思います。この花というのはね、社交の場として考えていただき、この蝶々がいろんな花、いろんな社交の場に飛んで、楽しい時間を過ごしている。要するに社交的な人のことをソーシャルバタフライというんですね。他にも人付き合いがいいとか、誰にでもフレンドリーに振る舞うことができる人のことをソーシャルバタフライと表します。OK。So, an extrovert is somebody who is very sociable, somebody who is a social butterfly. An extrovert is typically energized by socializing. When they go to these social events, they get very excited. They get a lot of energy when they go to these social events. When they see people, it gets them excited. They want to talk to people. They want to meet people.That is what one of the characteristics of an extrovert is. An extrovert is also the life
of the party. The life of the party. What does this mean? So if I am positive you guys have a friend who is the life of the party. Every group has a friend that is the life of the party. When you are the life of the party, you are the one who gets all of the attention. You are the one that organizes everything. You are the one that energizes the group. You are the life of the party. Okay?じゃあね、2つ目のね、この Extrovert のもう一つのね、ここの特徴で言うと、そういう社交の場に行くと元気になる、ね、人と喋っている時に自分のエネルギーが上がる、そういうタイプの人を Extroverts って言うんですね。で、もう一つね、Life of the Party というふうに、これ、パーティーのライフ、要するに、パーティーで場を盛り上げる人、別にパーティーじゃなくてもね、こう友達と食事に行った時に必ず誰かいますよね、その場を盛り上げてくれる人、そういう人をね、Life of the Party というふうに表します。Okay? And last but not least, social butterflies or extroverts prefers working in groups.Obviously, they get their energy from other people, so extroverts tend to work better in a group setting. extrovert、社交的な人はね、人と一緒にいることによって元気が出るので、一般的にグループの設定で仕事をすることを好みます。Now, let's go to this side. Okay. On the flip side, okay, 逆に introvert の場合はどうなのか。So introverts are definitely not social butterflies. They enjoy me time. Me time. Okay? これ分かりやすいですよね。Me time. 要するに自分の時間をものすごく楽しむ人、自分の時間を大切にする人のが introvert になるんですね。Social butterflies or extroverts, they get energized by socializing. But...Introverts, they get drained by social events. They get drained by social events. When you get drained by something, it means that it takes your energy out of you. Like for example, a battery. If the battery is drained, it means that there is no battery left. For introverts, when they go to a social event,After the event is over, they are really tired. They can't wait to go home. Okay? のように、introverts の場合は、Okay, I saw this question. Enjoy my time. My time はね、多分普通に言う言い方なのですが、me time っていうのはね、ちょっとスラングっぽい言い方なんですよね。This is me time っていうとね、これは私の時間だというね、ちょっと口語っぽい言い方になります。こういうね、社交的な人たちっていうのは社交の場に行くともう元気が出るのに対し、内向的な人っていうのは社交的な場に行くとエネルギーが吸い取られてしまう。これが drain の意味なんですね。吸い取られてしまうんですよね。なのでそういうイベントに行った後にじゃあものすごく疲れる、そういう気持ちを持つ人たちが多いのが introverts になります。Alright? So for introverts, instead of going out, they prefer solitude. Solitude. Solitude means to be by yourself, like solitary, right? So solitude means you like to be alone. For introverts, solitude equals happiness, right? So on the weekend, an extrovert would want to go out and hang out with their friends. That is what energizes them. But introverts, what makes them happy, what gives them energy is being at home, reading, watching a movie by themselves. Maybe eating some ice cream, not being bothered by anybody. To them, that is happiness. That is what they feel most comfortable with. ということで、内向的な人たちにとってはやっぱそういう社交のイベントに行くと自分のエネルギーが吸い取られてしまう。じゃあどういう場で元気になるのか。もう家にいてゆっくりして一人で読書をしたり、音楽を聴いたり、映画を見たり、映画を見て一人でアイスを食べたりなど、一人の時間っていうのが幸せにつながる。これが
Introvert の特徴の一つになります。でね、もちろんこっちとは逆に Introverts prefer working independently、okay? 内向的な人はグループワークではなく一人で仕事をすることを好みます。OK? それでは次に行きましょう。Let's go to the next. Number 2. Stranger is a friend you haven't met. Actually, the proper saying is stranger is just a friend you haven't met. This is kind of the mentality extroverts have. Typically, well, I guess not typically, but when you meet somebody, for extroverts, they are excited to meet strangers because to extroverts, strangers are friends. They just haven't met them yet, right? That's the kind of mindset that they have. So when they meet somebody for the first time, they are the person that will go up to them and say, "Hi, my name is June. Nice to meet you. What is your name?" They are the one who will initiate these conversations because they want to meet a lot of people. So extroverts typically are very well connected. They have a big network. They also tend to have a lot of friends. Okay? じゃあ次、これ Stranger is just a friend you haven't met. これ正式にはね just a friend なのですが、ちょっとスペースの問題で is a friend にしました。意味は同じですよね。これね、日本語から英語にね、英語から日本語に直訳すると、見知らぬ人というのは知り合う前の友達に過ぎないということなんですね。こういうマインドセットを持っているのが extroverts。要するに、他人かもしれないけど、あなたはまだ会ったことのない友達だけであり、そういう人たちに興味を持ち、結構自分から積極的に声をかけて自己紹介をし、自分のネットワークを広めていく。They are well connected。コネがある人なんですね。So, well connected people もしくは友達が多い。They are strangers. They have this mindset where they think strangers are just friends you haven't met. これからね、友達を作っていきましょうと。Now, on the other side, introverts are the opposite, right? They prefer a close circle of friends. A close circle of friends. So when you talk about a circle, this is a circle. A circle of friends is a tight group of friends that is very close to you. Okay? Now, with introverts, maybe you don't have a lot of friends. Actually, you don't want a lot of friends. You just want maybe one or two very, very close friends that you can trust. You want to have a very high quality relationship with the person that you are with. So with introverts, instead of having a lot of friends, they prefer to be in a smaller, tight-knit group of friends and have a very deep relationship with each person. 社交的な人の場合は circle of friends これね日本語に直訳すると友達の輪になるのですが親密なね数少ないかもしれないけれどものすごく親密な関係を持てる友人を求めるのが社交的なタイプになるわけですよね。なのでコネクションはないかもしれないけど自分が本音を打ち明けられる数少ない友達に価値を置くのがIntrovert になります。Okay? Let's keep moving on. Number 3. Extroverts prefer to talk things out. Extroverts prefer to talk things out. Now, when you have a problem, there are two types of people. When you have a problem, some people will think about it on their own. They'll just think about it in their head. Other people will call a friend and say, "Hey Joe, can I talk to you right now? So today I had this problem and I don't know, I'm really stressed out. I don't think it's my fault." So they start talking about their problems to another person. Talk things out. When you talk things out, you are resolving a problem by talking to somebody. You are letting your emotions out and sharing that with somebody. Extroverts prefer to talk things out.
they like to discuss problems out loud, right? So, ここの社交的な人、talk things out っていうのは、なんか問題があるときに2通りのタイプいますよね。自分で考え込むタイプと、もう自分の友達とかね、両親に電話して、ね、ごめん今ちょっと時間ある、実は今日こういうことがあったんだけどっていうふうに話しながら問題を解決する人、誰かと話をして問題を解決する talk things out、 頭の中だけで考えるのではないんですね。なのでこういう人たちっていうのは基本的に問題などを解決するときは人と話をして問題を解決します。なのでこういう人たちっていうのは They prefer speaking over writing. So if you have three methods of communication: in-person communication, telephone communication, and text message communication.An extrovert, number one is in person. ね、今ちょっと会えない。ちょっと今日なんかあって話したいんだけど、これがまず第一優先ですよね。ごめん、今会えないんだ。じゃあ次は、じゃあちょっと電話で話していい？で、最後、電話も無理だったら、テキストメッセージやメールを使うかもしれないけど、extroverts generally prefer in-person communication. Okay?Introverts is the opposite. Everything is the opposite here, right? Introverts prefer to think things through, right? So before they talk to people about it, they will think about it on their own. I wonder why that happened today. I wonder why I feel so upset. Why did she get mad at me? So you are thinking about it in your head. You are thinking about the problems.You're thinking it through, right? We say introspective. Introspective. When you are introspective, you are the type of person who has the ability to reflect on your past, okay? You think about things very, very carefully. You go back and you think, did I did something wrong? Introspective. Another characteristic is to zone out.Now, because introverts are the type of people who thinks things through very thoroughly, sometimes they zone out. When you zone out, you are like that, right? Because you are thinking about something, you zone out, you are daydreaming, okay? So, these types of people, if they had an option of in-person communication, telephone communication, or messaging, email communication, introverts will prefer email or text message first, then telephone, and then in person. But they try to avoid talking about their problems. They like to internalize their problems on their own. OK, 次、社交的ですね。全く逆ですよね。think things through っていうのは物事をじっくり考えることを表します。なので人と喋る前にまず自分の中で何が起こったかっていうのを全て考えて振り返りをするわけですよね。この introspective っていうのは、簡単に言うと reflect ね、振り返りをすることを表します。なので、自分のね行ったことについて常に振り返りをしたり反省をするようなタイプ。そして zone out はね、これ日本語にするとぼーっとすることを表すのですが、要するにここでの時間が多いことによってぼーっとする傾向があるんですよね。なんか気づいたら頭の中でいろいろ考えていて、ね、ジュン今話をしてるんだけどっていうふうにちょっと起こされないといけない。People who are introverted tend to zone out ということでね、こういうタイプはこう直接会って誰かとね何かについて話し合って解決をするよりはまずやっぱりね書くねテキストメッセージとかメールでメッセージを書くのが第一ね手段で、第二手段として電話、最終的には人と会うになります。 OK, last one here. Follow your heart, right? Follow your heart. When you follow your heart, you follow your instincts, right? When you follow your instincts, you make quick decisions, okay? So extroverts follow their heart. When they feel that something is right in that moment, they will do it. They won't think twice about it because in that moment, they feel it's the right thing to do. For the good or bad, it's impulsive.
Okay, impulsive means you are acting on instinct. Okay, it could be good and it could be bad. The good thing is when you act on instinct, you make quick decisions. Alright? So, ここはね、最後は follow your heart。これは自分のね、心に従う感情で動くタイプ、直感で動くタイプの人をね、表します。こういう人たちのね、傾向として make quick decisions。要するに決断力が早いんですよね。自分が感じたことをその場でやると、今はこう思ってこういうふうに感じてるからこういうふうにしましょうと感じられるのが Extrovert になります。ただね、これ衝動的 impulsive っていうのは衝動的という意味になるので、いい意味でも悪い意味でもこの意味合いがあります。その逆に Introverts follow their head ね。Introverts の場合は何かを、ね、決断を下す前に They weigh the pros and cons. They think about the good and the bad. They think about the consequences. They weigh the pros and cons. ね、この weigh っていうのはいい点と悪い点、メリットとデメリットを考えると。で、どちらの方が上なのかっていうのをまず考える。これが follow your head ですよね。で、あとはね、決断をする前に reflect past experiences。ね、決断をする前にその場で感じて、その場で何かがやりたいってね、判断をするのではなく、これ過去になんかこういう似たような経験があったな、あの時確かこういう失敗をしたんだよなって、ちょっと過去の自分を振り返って、あの時にどんな失敗をしたのか、あの時にどういう経験を学んだのか、それを考えた上で決断をするのが Introverts になるわけですね。So, this is just a small example of the difference between extroverts and introverts. もちろんね、これ以外にもね、社交的、内向的の特徴はね、いっぱいあるんですよ。ちょっと今日はね、もうボードとね、今日のライブレッスンの時間でね、4つしか紹介できなかったのですが、very simply put, extroverts think outside, right? They think outside. Extro っていうのは外を表すので、社交的な人は頭の外で考える。Introvert は内向的、要するに頭の中で全てが動いている、考えているというふうに見ていただければと思います。Now, this is what makes introverts and extroverts interesting. これはね、極端な例ですよね。なので、私は A、私は B、私は extrovert、私は introvert というふうに白黒はっきり分かれていないんですよ。みんな、これが極端な例であれば、この間のどこかにいるんですよね。私は内向ね、ちょっと社交的な部分もあるかもしれないけど、どちらかというと内向的よりのような感じで、ここのグレーゾーンっていうのが発生するんですよ。Alright? So, for me personally, I am definitely a mix of both. I like to be around people, but I also enjoy me time. When I go to a social setting with a lot of people, I get really tired. My preference is I like to spend time with maybe 2 to 4 people. When it's more than 4 people in a group, too much for me. So I prefer a small group conversation. ね、僕の場合はね、社交の場に行ってね、人と話すのは好きなのですが、人数が多くなりすぎるとこっちになってしまうんですよね。逆に疲れちゃうんですよ。なので自分にとって楽しい時間っていうのは、1対1で会話をするときとか、多くても3人から4人以上になってくるとね、もう非常に疲れます。僕もね、多分2とこちらのね、どっちかを比べると言ったらこっち派ですね。実はね、I don't have that many friends. I have about 4 or 5 really good friends. But in terms of having a lot of friends, I don't really have a lot of friends. I prefer to have a close circle of friends. Prefers talking things out, prefers to think things through. こっちもね、私こっち派なんですよね。僕結構下手くそなんですよ。自分のね、気持ちをね、相手に伝えることが、問題とか抱えるときはね、結構隠すというかね、自分でいろいろ考えてそれを言葉に表すのがかなり下手くそなので、3番、こっちの3番で言うと introvert になります。Follow heart, follow head.
いや、これもね、両方ありますね。多分自分の妹と比べたら、妹は follow heart、明らかに。私はどっちかというと、やっぱり考えてしまうので、for me、どちらかというと、extrovert のね、部分もあるかもしれないけど、どっちかというと私は introvert よりだと思います。So, if you guys are interested, go on the internet and look up extrovert and introvert characteristics. これ結構面白いんですよ。自分の性格がね、結構はっきり見えてくるので。OK。それでは、今日の宿題です。OK, homework for today. So, do you consider yourself an extrovert or an introvert? Do you consider yourself an extrovert or an introvert? OK? 今日のね、ちょっと新しく学んだ表現を使って、自分は内向的だと思うのか、社交的だと思うのか、間にいるのか、下のコメント欄、もしくは自分のジャーナルに書き出してください。インスタやツイッターを使っている方は、ハッシュタグ、ハパレッスンを使うようにしてください。The quote for today、今日のコートはこちらです。Follow your heart, but take your brain with you.Follow your heart, but take your brain with you. Okay? Very important because I also believe your instincts is the most important thing. But it's not the only thing. You also have to use your head. If you can find that balance of following your heart, but also being smart enough to think about your decisions, then more times than not, you'll probably end up making the right decision. All right?Alright guys, so today's lesson, I hope you guys enjoyed it. 今日はね、ちょっとスタイルがちょっと違った感じのレッスンですが、一つ一つの言葉のね、特徴を、面白い英語で説明してみました。先週もね、言いましたが、今月 Hapa Buddies、Hapa オンライン英会話コミュニティをね、無料でお試しできますので、残り 2週間ちょっとあります。まだ試していない方は、ぜひこの無料の期間を使ってお試しください。あとね、ポッドキャストを使っている方、ポッドキャストプラスというね、無料サービスがあるので、こちらも9月いっぱいは無料でお試しできます。ポッドキャストをね、より効率よく学習できる、サイトとなっていますので、こちらの方もこの期間を逃さずにぜひお試しください。ちなみにね、Hapa Buddies に入ると、ポッドキャストプラスもね、無料で使えますので、just join Hapa Buddies. That's the fastest way. Okay, guys. こちら、写真を撮るお時間です。どうぞ。Alright guys, well thank you guys very much for watching today, and as always, to all of you who donated some money for the live lesson today, thank you guys very much. I really appreciate it. It means a lot to me. Our next lesson is going to be next week Thursday, September 24th at 8 o'clock a.m. Japan time. You guys have a wonderful weekend, and I'll see you guys again next time. Take it easy guys. Peace.